Two circumstances. Now I believe Gambia security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional court, as it can last for 2 weeks. Yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon. Loolu pexe la. Parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi. Tegabi Moy, you want humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... This is about Giss. It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence bigger am, the baro def la de consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lakte dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. Mu tànn nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñ la bokka ma ngi liggéey ak moom ngadi ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fo Gambenol kotenge si la pati ñina kotenge. No yalo say you are putting me in a funny position. Mon ka fo long kam do ni fa de ko bita jahannam ni kala te ko kala Assalamualaikum mbokk yi nga xam ne mooy ñu ngi leen di dalal ci gis-gis yi tey bi gën ngeen ñu gis lu ko waral mooy of course because of corona bi mi ngi amoon doole torop ba tax ñu putoon hold to programme bi moo taxoon ba doole ñu doon gis waaye suñu xel mu ngi woon si yéen moo tax nag tey ñu ñëw fas yéene jéngu pour discuss of course issues yoo xam ne dañu fa important right now ñu ngi gis ne démb rek président bi mu ngi demoon National Assembly of course pour joxe speech jàkkaarloo askan wi moo tax tey ñuy ñëw pour waxtaanee ci loolu ak tamit yeneen yoo xam ne they are very important of course ñu ngi gis of recent ñu ngi gis ay jigéen yoo xam ne ñu ngi maanaam am doom ñuy ñàkk seen bakkan ci maanaam process boobu noonu loolu yëpp dañ ko bugg a maanaam waxtaanee ak tamit of course li nga xam ne mooy suñu constitution bi of course dinañ ci am tuuti luñ ci laal ay noonu état bi duñu jox lu bëri pour ñu wax bu baax ci lii maanaam faram fàccal ko mu gën a leer ba of course suñ ko mënutee jeexal next week incha allah di nañ ñëw pour continuer waxtaan bi comme ni ñu ko dee defee every Friday léegi dañ change timing bi from 4 p.m. to 5 p.m. of course suma panélistes yi ñoo fi nekk Mamadou Sabali Dabakh Malik Ndene Freda Gomez ak Rafi Diab because sama dema Diab so this time Diab Rafi Diab of course Mansour tam mu ngi fi ak tamit Modou ñoom ñoo nekk ci caméra bi ak yooyu noonu of course dañoo start with waxtaan bi Sabali tey lu ñoo waxtaan ne mooy of course current issues lu nekk di happen ci dëkk bi ñu ngi gis recently of course yesterday président bi mu ngi demoon ci National Assembly bi joxe speech first balaa ñoo dem ci waxtaan bi dama bëgg nga jox ma sa assessment ci li nga xam ne mooy speech Barrow bi démb. Well, jërëjëf Ansu di waxaat suñ followers yi jërëjëf for the patronage. Ansu tey nag birthday borom Fatou Network la Fatou Camara so I think ne we should wish her a happy birthday xam naa ne sa star la nag because Ibrahima Sila bu mu la gundu xatale GRTS moom moo la receive as a refugee so Fatou Camara I mean happy birthday and mu la ñaanal man I believe ne Fatou Network is the only hope for independent unfettered media in the Gambia right now kudos to you. Having said that on the speech of President Barrow I think for starts improve in terms of delivery no more pronounce words we have to recognize that apart from that dara bahut si why I know suma bena koto saho dama ko daan wax mané ko li nguri ciune la mu ma wédi at some point mu gis yena mu na bro wax nga diga li nguri ciune la you know so Barrow my def observations on social media man this guy is just reading a dead text lu mo wax ak li xew ci dëkk bi dafa melni gudé ak bëccëg completely out of touch with reality and ku wax li wax lele Barrow the buck stops at his table but
cabinet minister sami, permanent secretary sami, managing director sami ñu ko nax because I know how this speech is compiled. Sector sila day joge. So sector bu nekk you're trying to make yourself look good, you're deceiving the president, but you are not deceiving us. Bob Marley lu wax la, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. Barrow is talking about millions and millions of dollars and euros being invested. Where is this impacting on the lives of people? People are getting poorer. You're talking of spending like $500 million on a project, and the unemployment rate for young people is getting worse. And the young people of this country, you are playing along with these people. Dinañ jël benn ñaari artiste ñu jox la xaalis nga dem woy tekki fii, benn ñaari youth leader ñu jox la xaalis nga tukku ñëw nga ne things are getting, it's not getting better, it's getting worse. We have to call these people out. I want to mention specifically health sector. Barrow lim fa wax sax, really, I mean, it's so annoying. People are dying of childbirth. Nga ñëw nga ne situation baa ngi improve, you have skilled birth attendants, and that's coming from the Ministry of Health. And that's why I'm saying Dr. Samata is the Minister of Death now, not the Minister of Health. At the very least, if you cannot do your job, be honest and sincere to the people. Tell us our health sector has serious constraint. Don't try to fool us. Okay. Maternal mortality is on the rise. You have skilled birth attendants, things are getting better. It's not true. Okay. And then the other issue is Barrow, at this time when the whole world is stuck in this coronavirus pandemic and the attendant consequences of its containment measures, we need a message of hope, a sense of direction as to where we are headed. None. Zero. My wax mu naan dafa laali fi the debate on homosexuality. That was the worst part of his speech. When he started, I said he was bold enough to come and talk to us, but he said nothing. Okay. Yes, he just, our relationship with other countries based on meteor. What is that? We want to know what's your government stance on homosexuality, because the majority of Gambians have decided it will not happen here in a billion years. If you cannot tell us that, just omit it from your speech. He said nothing about it, but it's like what I said, Barrow and his government are pro-homosexuality. Okay. Sabally, while I move to Daba, then I ask the same question to all of them. Moi, ñu gis ne ci speech am bi mi ngi wax ne they are about to build about 8 COVID centers yoo xam ne yooyu la ñoo jël pour mën a handle current situation with all steps yuñ gis. Of course gis nañ ne since March gisuñ much, but then yow nooy géejee things yi ndax am nañ hope ne lu ma wax noonu dina am. Well, I don't think dina am. So some people, because xam nañ ne Ministry of Health, not all of them, but some people there, dañ am a budget bi nga xam ne income bi ñu war a am balaa coronavirus bi di jeex. So loolu foog ñu push ay projects fi nga xam ne dinañ mun a saaca. We know ne some parts of Ministry of Health bëgguñ coronavirus jeex, because su jeexee rek seen allowances dafa stop. But why are you talking about coronavirus? Coronavirus, it's a pandemic, it's important, but I don't think it's more serious than maternal mortality. Okay. Barrow should have told us what he's doing about that. Yaa ngi dem jëda ambulances for ñaata million, suñ accident and emergency center is even worse than tubaab yi fu ñu dee yóbbu seen xaj yi pour faj leen. Okay. Daba, sa gis-gis si speech Barrow bi, and then nga wax ñu ci centers yi, of course mooy 8 centers yu gars yi bëgg na loolu na. First and foremost, ñu welcome ñu nuyu suñ ñu nekk di seetaan, because yàgg nañoo jël break. Ba pare suñ sista bi muy Fatou ñu wis ko happy birthday, ñaanal ko yàlla lépp lu nga xam ne moom la mbébét si àdduna yal na ko yàlla defal. Dama agree to what Sabally just said with regards to the delivery of the speech. I think for a very long time ma gis Barrow mu joxe speech and then almost a lot of people accept ne there is huge improvement in terms of speech delivery, Okay, some of the things you wax foofu noonu, like I said, 2 aspects moo fa am na tangibles and am na intangible things yu nga xam ne da nga koo def léegi nit yi gis ko, am na yu nga xam ne dafa jël time pour nit yi ñu gis ko. You understand? So moom dafa ñëw mu lay out his government policies towards lan la gaay bu ko def si at bi. Some of the things yu mu wax, like I always say, Africa, so long as ñu ngi rely with IMF, World Bank, dafa difficult pour ñu xam economic realities yu nga xam ne moo nekk down on the ground. Because I always say statistics are just numbers, but lu gën a important mooy ndax statistics yu ñoo joxe mu ngi am real impact, ripple effect bi mu ngi trickle down to the people. Okay. And as a Gambian, man li ma xool mooy su ma demee jënd saako maalo ñaata la ma cost. Electricity, how much is it costing me? Transport, ñaata la ma cost. Fuel, ñaata la ma cost. So despite nga am all the economic indicators, ñu nekk di wane growth of the economy, if it is not trickling down towards the pockets of the people,
pour man ba léegi there are a lot of things that needs to be done and I think Africa loolu lañ war a gën a concentrate more because most of the times some of the statistics that they give might not project 100% the realities on the ground. You understand? Because if you have a population almost 60% of the population lives below $1, you know, some an economic growth of 6% or 7%. Based on statistics, but in reality, there is a huge mismatch between what entails in terms of numbers and really the reality that is on the ground. Okay. So, I think maybe we need to start redirecting and refocusing our economic policies with regards to yen sectors lañ wara invest, yen sectors lañ wara hold because amna sectors yo amna suñ doxé yenen sectors yeb dañu dafa yobale gaay but amna sectors yo amna when they're lacking no matter how much investment nga def economy bi do grow like growth bi do reflect in the lives of and the standards of living of the people te man pour man lolu mo gina important than the economy is growing, you know, we've invested $1 million on health or we invested $300 million on agriculture lolu yep amna njëriñ understand nga pour nga wax ko probably that is what they did waye pour man lu gina important moy when you invested $300 million on agriculture war nga mëna wax nit yi $300 million bobu non fan la dem fan la jaar parce que pour man ba légui accountability aspect bi mo des. Okay. Understand nga accountability aspect bi daf des because su nekké da nga pump $300 million in a particular project on the agriculture and let's say 40% of that money goes into the pockets of the people who works in those projects 20% you spend on vehicles. You know, the rest maybe you spend on workshops and all this stuff. So maybe less than 15% or 20% more them to the real people who are benefit from the project. Okay. So pour man lolu do mëna wone $300 million nga spend. Mën nga ñëw wone $20 million la spend. Because lolu mo dem direct ci nit. Den ci gatal dafa melni speech baro bi lo nekk di wax moy figures yu nekk di jo ak lu nekk ci ground bi there is no match. No, dafa am mismatch. It has always been like that depuis independence ba légui. Because so xolé Gambia depuis independence ba légui. The same system of budget reading, the same system of state of the nation address. Yep, it's the same. Amul difference. Even dahanit so nunde dahanit from independence ba légui ben façon letter format bi la rek copy and paste according to section nangam. Même ma ñëw rek sax. No, ya Jammeh era bi num de dahe ak Jawara defa outé boy, give come credit boy. Affaire si outé na tuuti de. Okay. Time boobu media bi melut comme like nu mel léegi understand nga time boobu media bi melut comme like nu mel léegi but so xoolee di civil service si boppam there is no much difference between Jawara Jammeh and the current government. So d'abord léegi si 8 centers yi ñu ñëw 8 centers yi ndaw with steps yu ñu nekk di gis ministry bi di jël ministry of health ndax it is clear ne of course danañ ko am. Non pour man su nekkee man la waxal I would have built a national center for disease control a bigger one. Maybe in all the hospitals come like Farafenye, muna am bena point testing center bo amani not only for COVID but any other pandemic bu nga amne mu ngi in future. Okay. Understand nga? Okay. So if you have that in all these major hospitals you nga amne ñu ngi around the country but nga am bena national center for disease control fu nga amani like you have all the laboratories, the equipments, the manpower, everything that you need not only for COVID but there are other pandemics you nga amani dina ñëw in future. Understand nga? So all these things could muna neka fofu non like you have a team that will continuously be doing research, testing, but you advise the population on the expectation lan la ñu expect in the next 2 years. So to you loolu mooy cut expenses no it's not about cutting expense. Man awma problem even you spend $1 billion on a project. But lu important mooy so you spend $1 billion on a project boobu noonu na am impact in the lives of the people. Loolu moo important. No, most of the projects in there currently it's not okay reality nekkul really di trickle down mu nekk di am effect si life si nit yi pour ñu change. Because ñun ñëpp Gambia lañ dëkk am na yoo xam ne ni ak loo bugga white wash you have to just say the way it is. Because tey agriculture ñaata millions moo fa dugga in the last 3 years. Okay demal si béykat yi some of them even pour ñu am engrais is a problem. You understand? Okay equipment suñu war a am pour ñu mechanize seen farming bi you know mun a grow more you understand nga pour ñu mën a feed seen bopp but also ñu mën a jaay pour am xaalis ou ban level of training la ngay am in terms of agriculture pour ñu mën a add value on the produces that they do. Loolu is a problem nga xool suñu jigéen ñi suñu yaay ñu ngi produce seen garden si mënuñoo am storage facility pour store some of their products xam nga so pour man
projet bi ba léegi des na daal. ok nee na Gomes sa gis-gis si speech bi of course maa ngi la gis screen bi yaa ngi woon foofu yaa ngi rafet yaa ngi foofu woon nice that was very good ma la gisee nee na sa gis-gis si speech yi président and we know ne président bi sa xarit la tamit you know so sa gis-gis si moom sa gis-gis si moom bu private la woon dama believe ne kii dafa am benn NPP member bu ko bribe ne ko soo demee trial ma nga watal ma down nee na rek before you ask a question. So sa gis-gis si speech bi. But anyways, I agree. Barrow is my friend, you understand, from way back, you know, and but lolo does do my voice out my opinion when things are not going on right, okay? So di ko jaajëfalaat rek pour mu fekkee yet another state of the nation address, because I think he gets excited, he looks forward to it. Yeah, you could say it, because this is a gathering that people come and sit you and watch you, you know, talk. So what I'm going to say is, okay, let me start by saying Manko congratulate, because when it comes to deliverance, I think he has improved a lot. Understand? Because we see him struggle when he's giving statements or reading speeches or whatever. But this time I really see growth in him. He has improved. I think the only word they need to like maybe write in cue cards and paste all around State House is the way to pronounce human being. It's not human. Okay? So maybe they need to, and COVID, not COVID. So those are... That's the general problem of Ghana. No? Well, this is the president. This is the president. Okay. President Let everybody else... Congratulate, correct boy. Let everybody else say it wrong, but this is a president, okay? But anyway, so I really saw growth in the deliverance of the speech. So I want to say congratulations. Keep it up. If you're, you know, practicing or trying to improve yourself, keep it up. Do more of that, and then you're going to become better. Okay. But in terms of the message that he delivered, sitting right there, I was like, okay, maybe it's coming. Let me wait. Maybe it's coming and it did not come. Maybe it's coming and it did not come. Because I was looking for this moment that I will feel like, oh, wallah, this is what I was looking forward to. The president assuring people that, giving us hope that, okay, yes, we are having these challenges at this point in time, but there is light at the end of the tunnel. Something good is going to come. Okay. And then tell us how that good is going to come. Then people are going to look like, okay, you know, maybe we're complaining, something good is out there. Okay. But I did not see that. And I waited and waited and waited until at the end. I was like, really? You could have done a televised speech. Everybody sit at the comfort of their houses and listen to it. Because this is money expense and you told us nothing. You know, at the end of the day, Mani Tokte, they compare State of the Nation address of 2018, 2019, 2020. How I felt when I was at the assembly, I felt worse in my room today because I was like, what have you told me? And then again, like Sabali said, you know, he does not do these speeches. It's compiled from all ministries and brought to him. I think they need to be honest with themselves and not mislead the guy. Yes, he doesn't know much because he's the president, but then they're supposed to be the technocrats from the ministries. You compile these things and bring it to him. Let them be honest and present the guy the factual things. No matter how bad it looks, present it to him. Let him own it and know, okay, this is what is going on under my leadership. What do I do to change it? What do I do to give hope, to inspire my people? But not everybody trying to make it look like, oh, my ministry is doing well, when you're doing nothing, honestly. So they need to be honest with themselves. And I think that is what is lacking. But then my worst moment was when he talked about the health sector and this maternal, you know, death rate thing. I'm sure that because the reason why did they not point out anything else? Malaria has been killing people for years in this country. Cancer has been killing people. Diabetes has been killing people for years in this country. Why they did not choose any of those topics and say, okay, it is decreasing, we are doing better on those sides. So I think that, you know what, they shot themselves on the foot because this is increasing. It's a rise. People are dying every day. And you know what? It's just the ones in the Greater Banjul area, KMC, yes, Birkama, that we know of. The people that have access to social media, the people that have access to elitist people who can speak up. But how about the Wurokang, where Fatu Kamara came from? How about Kabada, where our sister is from? You know, the people from there. No, just mention Kiang. Kiang is okay. You understand? How
are those people that people are dying from just giving birth. You carry a baby 9 months, nothing is wrong with you until the last day that you were supposed to feel like that's the happiest day of your life. And then it turns within a second, a twinkle of an eye, it turns to be the worst day of your life. Why? These things are avoidable. So why would they come and lie to us and tell us that is being taken care of? You know, there is tremendous growth in that, or it's improving. That is blatant lie. Don't lie to us. We see what is happening. We saw it with our eyes. We are seeing it. So if you cannot consult us and tell us, yes, we know it is bad, but you know what? Give us time to work on it. Or come and work with us. Let's find a way, a strategy, mechanism to address it. But don't look us in the eye and tell us it's okay. Ain't okay. So Rafi, so Giss speech yesterday. Rafi. Well, it's very sad. Most of us are here saying the only good thing and only improvement they've seen on the speech is his delivery, which I think as a president is a little worth as a problem, because I think speech delivery is one of the fundamental things you should have as a leader, because you always have to be addressing the people. Man luma gëna metti ci luma gëna naxari ci speech bi moy when they are trying to say they've been doing so well and COVID bata legi things nekku di def well. So man dama xamut economic buy boom kan mako fil. Man am a businessman and I'm not seen anything that's been improving since 2017. And suma callee suma competitors yi ak colleagues yi ak people in the business field, you even go to the hotel industry, they tell you things were not improving bala COVID. You know, gis nañ fi so many problems you ñom ñu wara go through bala COVID bi. So in terms of them now trying to just blame the COVID on everything that is going bad, man, I feel it's very unfair to the government people, because that is really not the case. Things have been going south since 2017 when they came into power. So lolu moy suma overall assessment in the speech. Secondly, also gisuma guy wone any plans going forward. Gisuma anything lo xamne is excited ne mom lañ wone moy ñew going forward. There was no Gambians didn't get any hope from the speech. So it was a very dismal speech in my opinion, and man, honestly, I didn't even want to watch it, because for one I didn't have anything inspiring. But you know, as someone who likes to keep current with events, more said and more. But at the end of the day, I wasn't really impressed with anything that he had to deliver. Ok, Sabali, yow da nga dégg French, so joyeux anniversaire Fatou Camara. Elle est quelqu'un qui a fait beaucoup pour notre pays. Enfin. Elle est géniale. Enfin. Okay, Sabali, you know. At the end of the show, Nako happy birthday in Mandinka. Oh, that's perfect. Wow. So Sabali, of course, you've worked with the, you know, my previous government, economists. We have worked with the government, both of me us, and you. Both of yes. us, yeah, I agree. Yes. You and I, of course. So, because coming Rafi Lungwa just right now, so the glow speech, guy, everything you could center on COVID. And then at some point, you get okay, business was really booming. Economy not boom before COVID. Man, I don't have a lot of ideas about that. Now, I'm going to help with actually Lubaro Demba, if that is true or not. Well, really, I mean, I think I made a post. For some reason, I watched Barrow's speech live. And I just said there are just echoes of misinformation in the speech. I mean, like, he said the economy was on a steep rise. I mean, which steep rise? This economy was messed up before COVID. We knew before COVID that Julbru was locked down because of their own fiscal malfeasance, increasing taxes by up to 800%, unprecedented in our economy, shipped all jobs to Senegal and made the country a warehouse. We knew before COVID, containers were piled up at the ports because business people could not pay because of the volume of cash they have to inject to be able to redeem these containers to be able to sell. Inflation was on the rise. I think Barrow Defa said, "Guy then talk you know what? I mean, things are not good. Just use COVID as an excuse." And that's why somebody quoted my party leader. I hope it's true. He said he said sermons on COVID, and that's true. This was just khutbah about COVID. Everything here, because of COVID. But no, come on, and even COVID. For Allah's sake, we know it's there. We know it's there. Tell us what's the way forward. So economy was bad before COVID. It became worse during COVID. And you know, economy could have
improved a little bit if they got their acts together. That those billions that they use, like Sidi Ajata said, Mambureja butchered our budget, transferred things to health, almost $1 billion can give effect. And so this is very sad. So if those monies were properly invested into the public sector, we could have seen a multiplier effect. Things were bad. The economy was bad before COVID. COVID just made it a little bit worse. But not just COVID, because COVID started to their time. COVID tejut bitiki ken. Ngurgi more decide ne pour control COVID then you take bitiki. You don't have to do that. So you them take businesses and betay. There is no incentive package for at least small scale businesses. So they been a 5,000 per business. That can be done. Man hamnani halis bo mungfi. After all the millions of dollars they said were coming in, where is the money? I think the statement Kodole is even more relevant today than when the First Lady took our 35 million. Okay, now I'm going to ask this question to all of them again, because Lee, I know in Rwanda, for example, they have a language, local language, they use Kiyan Wanda, something like that. I don't really know, it's Kiya Wanda. Moise and local language they use mostly in Rwanda, because right now nobody may complain. For example, 2021, some parents, of course, you have want access to education pour ñu mëna dégg English, of course. Dañu am problem pour ñu mëna déglu comme yesterday example, president bi lu mu doon wax was in English. Everything lu ñu doon discuss was in English. Ndax fooguloo ne now they have to look at language side bi ndax dañu war a use either Wolof or Mandinka pour mëna make sure ne maire bu nekk Basse or Somo or anywhere ne dina mëna also understand lan moo nekk di go through si dëkk bi, because loolu tamit dafa Mr. Jack. I mean, Mr. Jack. No, stop. No. No, stop. Because where were you? All the president's speeches are translated in all languages in this country. Come on. No, but was it done? No, was it done yesterday? I didn't even have to check. I knew GRTS would make sure they are translated into the local languages. Okay. Boy, give the man a break, man. Little bit on topic. Okay, that's very Please. good. But man, give some call. Boy, man, it's done regularly. And president's speech, okay. It's translated. That is GRTS. Yeah, we know you belong to an opposition party, but don't go too hard on Barrow. Which party is that? Scottish Citizens Alliance. That's where you belong. No, that was a normal question I was asking you. And It's I think abnormal, Daba. What could they avoid? No, because Mary, Nekundi Hamlu Nekadi Jobs It's done in all the local languages. It's done. Really? Okay, that's fine. Yeah. Okay, Daba sa gis kon then sa gis si affaire economy. Was it booming before COVID be or not? Waaw xam nga Sabally moom a gën a xam parce que moom nekkoon na Central Bank. Yeah, but still nekkoon na si economic ak monetary policy. Businessman nga saay. No, saay sa mu ngi daw affaire si, but he's a businessman. He knows ne am na effect on him. Okay, xam nga if you follow economists when they speak, so lose on hope, so they have hope to talk. You understand? Okay, but if you meet the average Gambian economist, xam nga ñu dem university study economics, nekk Central Bank or nekk at the Ministry of Finance and Economic planning ak you know nekk seen planning department sa you know ak World Bank, when they speak dang they am hope parce que xam nga soo nekkee si economy nga nekk a business guy or nga nekk somebody who is earning a salary, ñu ne la ne the projection for the economy is to grow by 7%. Understand nga? So yow soo toogee nga xool loolu noonu da nga wax ne boy bii kay xaaral bu ma dem xaaral ma toog xaaral ma gën a invest. Understand nga? And I probably loolu daf dee dal a lot of businessmen because some of these projections suñu la dee jox daf la dee force nga def lot of heavy investments because yaa ngi expect ne economy dina dox di nga make more money and di nga mën a recover sa investments. But the sad reality moo nekk comme like li ma wax rek in real times du dee happen ne noonu. Understand nga? So moo tax man dama believe ne it's about time ñu xool naka lañ dee readee suñ budget bi, ñu xool naka lañ dee drafté suñ budget bi. Understand nga? So that mu reflect the realities yu nekk on the ground. Xam nga? Because soo xoolee dee ma speech bi everything that was said nekkul ne président di moo toog mu binda ko. This thing came from ministries. Ministries yi tamit dañ dee work with their technicians, seen permanent secretaries ak the minister and everybody involved, directors ak everybody. Ku nekk mu indi project bu mu nekk di def implementation ni fa la toolu ñaata la gaay invest and all this stuff. Understand? But luñ dee forget to cater in for mooy most of these projects I can tell you ne 30% du dee àgga fu mu war a dem.
understand nga you no xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw maa ngi ñëw non ma ne yéen nekk in the business world wax lañu what you are feeling non xam nga man suma business non xam nga man suma business non xam nga man suma business mun naa different ak keneen business am but soo tegee in a greater majority because soo usee suma business as yardstick doo mun a am proper reflection of the economy parce que man suma business non lu ma miin mooy man suma business mun naa nekk di def good when majority of the other businesses are not but in average a lot of businesses were having issues before even the coming of COVID. Lolo mo nekk reality. Understand nga? So man send stimulus package man la wade. If I was the Minister of Finance, what I would have done, because man gisuma ban importance la am ñu jël xaalis bu bari bi di ko jox hotels. What they could have done was hotels dañoo fay tax. Government could have sliced 50% of lu gaa war a fay tax. Mu nekk stimulus package for the hotels. xaalis bu ñoo jox hôtel si mën nañ koo distribute within the employees parce que ñooñu ñoo nekk di lowest earners ñu nekk di earn lu gën a ndaw because most of these hotel owners ñu ngi toog si ay millions. You understand? And if you look at the salary scale of these hotel workers, it's very poor. Baaxut. So kooku soo ko joxee $2,500 su si jëndee benn saaku maalo dapaan si 1 week moo fa nekk mu jeex. When the hotel owner kooku mu benn mu ngi am access to dem jël loan in the banks in millions. Two, maybe mu ngi am saving boo xam ne ay millions la toog. So everybody just saw this thing as an opportunity pour make money from government. So everybody will be crying, oh industry bi doxut mu ngi lifin. Ok, government lu mu mënoon a def mooy business yi su nga xam ne dañoo pay tax mun naa slice 25% or 50% of lu gaa war a fay si corporate tax for this year. mu génneel leen ko. Loolu revenue boobu dafa delluwaat si business bi. But xaalis bu ñu jël di ko jox business people yi I think they could have better spend it on the employees parce que ñooñu ñoo nekk right now nii di sona because a lot of them ñàkk nañ seen job a lot of them seen earnings half na by 50% or maybe 60%. Understand nga ba pare in those sectors yaa ngi am small scale businesses yu fa nekk comme maire yu nekk si bij bi di jaay boy yu nekk di jaay juice si bij bi ñooñu right now nii they are not working they are not earning anything. So ñooñu ban façon système la gaay am pour mun a account for that sector bu nga xam ne nii nekkul di reflect directly maybe even in our national economy. Parce que nekkuñ di jël gars yi they are not getting the real data of number of people ñu fa nekka. So pour man pour ñu stimulus economy pour mu react the best thing that they could have done was some of the businesses yi nga xam ne nii dañ am Covid bi daf lañ hit seriously ñu sliceal gars yi seen corporate tax bu gaa war a fay but stimulus packages yi man I thought ne it should have gone to the employees parce que ñooñu ñoo nekk di and list te ñoom ñoo gën a sonn. Ok nen just buttress right about employees in tourism definitely man I was heartbroken ne $50 lañ jox each employee for you talk for more than 6 months and the money did not come from government. What are they using our tax money for? These people are suffering. Daba li wax man I go to the beach every day to take my walk. Dama gis ne boys ñu ngi delluwaat si beach bi even though season bi ñëwut dañ jaaxle how are they gonna feed their family? This government should have sympathy on the Gambian people a level of maybe they need an injection of empathy physically into their veins. Nene, okay. I don't like this question to Sabali, but then I don't distract. In Senegal, of course, you get slow. No, because role is very important. Give him a fitting answer. Say Giss. Na follow on a link from Neka and members who want to start use local languages. No, you're large on that question. No, I was coming to that, but I'm not distract. So, okay, do the symposium. Do the we have more important things to discuss here. I mean, the thing is, xam nga xëy na yow xamuloo woon ne dañ ko dee translate. No, I know, of course. I know very well. Then why was the question? Because you danga like us if you didn't know those key major speeches were translated in local languages. What I mean, while program was for example, we want live. I know the GRS dañ ko air. But then you am someone who have full interpret. Mu ngi def commentary. Exactly. That's what I mean. Yeah, exactly. So just go ahead. Well, if that was not available, I don't know. If that was not available, it would be nice for that to be done. It's not necessary. You cover the end of the speech. Okay. Then go ahead translate it all the local language. Well, okay, that's fine. Okay, then that's fine. I guess then that is not necessary since it's translated. So like said. Okay, now sign language let's come to this. Giss now members who want to start to use local languages. Okay, that's good. That would be nice if they would use local languages for the average person to understand it. But then again, it needs a lot of logistical arrangements. Maybe that can be put forward. They look into how that will be done, and then you start the practice. But then right now in the immediate time, I think that will not be possible. It's just going to create
I mean, a lot of issues because again, because again, remember the official language is English. Okay, so now so need ware in Source wala in Manjago, the National Assembly. They need to have interpreters who are going to interpret, and then it will transcribe into the English language again. Why? Okay, but it did not happen overnight. That's what I'm saying. It would be nice for that to happen. Exactly, it would be nice to happen. Maybe those are things that we can always, put forward to our National Assembly members. Then for them to, work on it. Tell him we want to take care of our pregnant women first. That's our priority. Thank you. Thank you. I think the least of my problem is, talking about translating what they say in the National Assembly. If you tell me, push your norms so that they will pass a bill and make sure that our women are not dying or giving bad, then I'll be more passionate. Let's talk about that. Let's spend the whole hour on that. He is a bachelor and he doesn't have kids, so he can afford the luxury. We'll come to that. Okay. See business, of course, was it booming or not? Because I know you were into business. Oh yes, I am. And like everybody says, ku nekk ci biir business di jaay ak jënda, sa naka lañ ko xatee am sa kom ngay mu nekk ci loolu noonu. Xam nga ne dara doxutoon. Boo déggee muy dox sa dafa fekk muy raam. Xam nga comme nga juddu nga raam nga dox nga daw dara doxutoon te dafa raamutoon sax. Understand nga? So léegi li ma wax mooy gis nga naxante bi lañ war a bàyyi and then unless we start to be honest with situations and take it as it is, then look for a solution, then we will not get anywhere. So ñoo naxante duñ dem. And loolu moo nekk di xew fu mu nekk nii. We're trying to doctor everything. Ministries, you get indecent reports, and then they're trying to doctor because it's like a competition. Everybody is trying to see mine is working better than yours. Mine is working better than yours. So everybody is trying to make it look good, which is not the reality. Let's be factual. Njeke wuñ ko fi te duñ ko fi mujjee. You understand? Let's take it the way it is, and then everybody will put hands on deck. You try to walk and salvage this situation. Why naxate bi suñ koy def daal duñ dem fenn. We'll be going round in circles, and fam ne woon rek laa nekk. Xam nga li Olof de wax ne ndox fi muy liné saa yoo demee ñu wati fa fekk toxa loolu la mo nekk problème bi suñ ko adressé té saa yu ñëwate dañ ko fa fekk mu ngi toog ne jëpp di ñu xaar. Okay, Rafi yaa ngi wax nga si lii already so duma la ko laajte but then now I've seen ci speech president bi ne government am bi ñu ngi sponsor about 1,661 students yoo xam ne ñu ngi UTG, MDI, GTTI and other of course schools ndax yow noo ko gisee ndax foog nga ne government bi right now because I know there are a lot of students yoo xam ne ñu ngi UTG ñu ngi struggle pour war a pay seen tuition fee pour mën a dem school ak yooyu noonu because of seen family backgrounds and yooyu noonu do you think the government bi right now there are certain things yoo xam ne dañ ko war a shift to lii as priority ñu mën a jox more sponsor to Gambian students yi mën a accomplish seen studies yi pour ñu paradise education system. waaw of course. fa la mën a jël as shift fa la ñu mën a jël is there any budget boo xam ne mën nañ koo jël pour allocate ko for this allocate more sponsors. Of course, the education system has to be a key priority for this government. To you, 1,661 is it enough? Well, the more the merrier, because the more educated Gambians we have, the best. Because in Gambia, the greatest asset that we have is our people. So the people, the best way to invest in your people is to give them education. So Lolo should be the utmost priority. For now, suga wanya tuki ak waste of the Jana Pajero ak Nissan Patrol ak Land Cruiser, they can go a long way in sponsoring these people. Kanok Mange said on Flex Dan President Convoy Badon Romba, and you could see how many Toyota Land Cruisers were going around on the Pajeros, and each of those cars they were like $80,000 to $100,000. So imagine how much money they could have saved in just Barras Convoy and how many students it can sponsor. So that should be topmost priority for the government. Sorry? For Gambian students, university, for example, University of the Gambia, you go in other countries, send students in Gambian, of course, send nationalities doing their fee. That's possible. Well, man luma believe rek moy ne education should be given topmost priority. Pour university bi nek free, lolu fok ñu check ko pour set how it's going to be sustainable, not sustainable or not, because every responsible government tam do bëgg tok rek def promises yo xamne do ko mëna back. But man believe na ne suñ jëlon education ñu def ko priority. You believe education is important in Sidika. For now, we work towards that level. Even maybe if it's not free, but at least charge something low happening. You better can afford. Because in my opinion, education, healthcare, actam security is very important for Edika. Because Deka more serious about itself. Fonga and peace and security. Te Deka so advance, fonga
tam nit yoo xam ne ñu ngi jàng pour ñu mun a move dëkk bi te tam soo bëggee dëkk boobu noonu tam nit yi mun a liggéey foog ñu am wér-gu-yaram so man dama believe ne these three sectors they are very important and we should always any responsible government should always make these three sectors their topmost priority. Okay. In terms of education, because again, because I would have really loved them to give us comparison and say 2018, this is what we said we wanted to do, this is what we achieved, and these were our challenges, which in 2019, we coped the challenges and we were able to achieve better in this, in terms of figures and statistics and all that thing. While since we were education, send now 600 kids to Morocco or China or Taiwan or whatever. Let them tell us how many kids Yaya sent out for studies. Then we know that you have done well. But if you're not giving us that, how would we believe that you have done better than what was? Exactly. Okay. They've not even given us comparison. For us, what is the baseline here? And then again, they're making GTTI a university or whatever, MDI. You have the UTG, which is under-equipped, you know. Make that a priority. Make it a top-notch university that people will not have the need to go outside to study, go to any other university. We're not talking about quantity, but quality, standards. That's what we need. Not just, you know, somebody telling us, oh, Baro Bilal Nelen school, Tah Lalen Biral. Man, I went to school, 1994 or whatever, but I went to school in a Tah. So, ne would fi bullet, njeke wofi, and I'm sure all of you, your schools, from nursery to primary to university, you understand, you've gone to Tah, and many others. So, it's not a new thing. So that's not something you're going to brag with me and tell me, Baro Bilal la school, Tahla la Bilal. Bilal me a banku bungu, but give me quality education that when I stand with my peers outside, then we will be at the same level. When they give us pay upscale, they will pay us equal because we are producing the same thing. I have the capabilities, I have the knowledge, produced from my own country. But don't tell me Bilal Nalata, and then I cannot even stand with my peers where they're standing. What's the point? It's not a matter of quantity, but quality and standards. That's what we need. And this education system needs to be looked into. Because what we are producing, and then again, this COVID thing, what has the Ministry of Education done? Nothing. Right now, school we don't even know what they are their plans and strategies to open schools for our kids. Kids have been out of school for how many months? Imagine al Hollywood talk, they will school a whole year. Just imagine in your head, and then you want to tell us your government is doing good for you? Like seriously? We always say the youths are the future leaders. The youths are the future leaders. But if you don't build the kids, the youth, if you don't groom them, if you don't mentor them, if you don't educate them, how will they be the leaders? And when I see a plan in this, okay, they're trying to, because of they know the youths are the future leaders. Now they feel because the youths are aware, they are empowered, and they are ready to take charge. They say, okay, you know what we do? Because we're already educated. Let's try to suppress them and not give them the education just so that they won't be able to lead. But whatever way you do it, we are going to rise and we will be educated some way and be able to take charge. Okay, government education, of course, you guys numbers sponsors you can have. It's in a complete state of disarray, and I believe both the lower basic education minister and the higher education minister should be fired because they are misleading the entire country. They are doing us a disservice. And I mean, on those numbers of the students sponsored, I know when it comes to sponsorship, they brought down the bar from where Yaya Jammeh left it. So before it was more than that? Yaya Jammeh went all out. Man, I deal with the youths. I remember there's 1 or 2 years. I mean, like I am telling you, I am down in the streets. They brought it down. Even there used to be a fund in this government for overseas medical treatment. They stopped it immediately. They came in. Education is not about quantity. For Allah's sake, it's quality. And the quality is going down on a daily basis. And you know what's sad about it? Baro ñu ne tawa mi du America la mo jangé. Ministers yep sen dom yangi private school, they are not affected. Their electricity is not affected because they have backup power. Their internet is not affected because they have free internet. You know, the Bible will be for those who have, more shall be given to them. But for those who don't have, even the little that they have shall be taken away from them. This is very sad. And this is the pathway to disaster in this country. If you think you can suppress people and deprive them of education, they take over from you, we'll create another Yaya Jammeh because Jawara government will learn for deaf. Okay. Yeah, Yaya Jammeh, that whole generation, they could not go to university. They were denied university education. Watchman, soldier. What did they do? They took the guns and took over the government. Barrow learned from history because history teaches us that history teaches us nothing.
Education, Ansu Jack, I cannot emphasize it enough because, man, that is what transformed my life from a little village boy in the outskirts of Lamin to a global figure. You know, so I know by the grace of Allah, my children will go to the best universities in the world. But, man, hamna fi ma joge. My neighbors out there in Lamin, in Banjul Perseverance, in Sabah Kataba, I want those women, suma yaay contemporaries sami, ñu tam sen ñu am dom yi nga xamne nañ leen mëna sigil. Barrow man dema de I can excuse him for all the failures. We know the circumstances. It's easier to promise, like Barrow said, than to implement. We can forgive a lot of things. A lot of things went amiss in this government. Barrow mun nañ ko jox a few excuses. But when it comes to education, I am not forgiving him. Because when he came, we are going to overhaul the system. Please, you said rice is going to be at 900. Free visas, balal nañ la jox al suñ doom yi quality education. Wi-Fi is a distraction, but education. And I want to emphasize, it's not about quantity. Is not from Barrow's government. MRC Holan Yoneka Bill Aita. A bad institution like Gambia College, and I said it's bad, the quality is bad. Lulu them you replicate ko in Basse Sampa Aita. Halisi Sarahtu. Lulu Warloko Bako. Okay. Daba sa gis-gis li and then you move to nene topic ambe. No, education mom pour wala dega suñ bëggé ñu redeem suñ education sector bi I think first and foremost li ñu wara ñëk xol mo nekk suñ school syllabus bi. Because a lot of ñun la ñoo janga amul ben impact. Even suñ jéxalé school la ñoo liggéey. You understand? Because so holé like books ñoo janga stories ñu dé relate to even the fairy tales that they bring us has nothing relative to Gambia. Because one I can remember like in high school definitely literature. But gods are not to blame, I read Concubine and all those books are not written by Gambians. Even if you look at the names in those books, they are not Gambians. So that's very difficult for Halabi more relate to those stories. But if you have like let's say Chaff on the Wind or Meet Me in Conakry, you understand? You have names, you have many Gambian names. Like when they read these books, they can easily relate the characters in the book. Okay. So even during exams, so like your question or you want to summarize the book, they can always do it easily. But so already a book was written by a Nigerian author. You understand? Final exams, you like to talk about the culture of these people. You're not a Nigerian. That's how difficult to relate. So it's easier for the Nigerian to relate to the story than you who has a Gambian to relate. So that's one. Two, I don't think the teachers in am legi. They are compared to teachers who done before. Because most of the teachers they come mak. So jama bu guy am nonu number one that they play a lot for students in muna respect towards the teachers. Ñu ragal lañ because man I can remember when I was in primary school sun teachers dañu de wone goudi dama nekk di wor student bu nekk sa néeg ma xool si palanteer bi na yaa ngi study or not. You understand? Okay léegi yow nga am student boo xam ne su taxee moom moo sut ticcaam su ko buggee yeb sa mu tee ko dóor yu métti si biir classe bi. You understand? You have a student bu nga xam ne possibly sa lu moo and the teacher is not earning that. You think that student will respect the teacher? No. And a whole lot of these teachers tamit ñu bari si ñoom and you don't have to blame them because circumstances moo ko def. You know? Some of them dañ jël teaching not because they have a passion for the job but because ñaaka pexe la. You understand? It's just like before the way people took the military or the security sector. Okay nga dem nga ut job ama uncle bu nekk minister suma uncle nekkul director ama scholarship to dem ma dem study and definitely mënuma toog I have a family to feed suma family man lañ yaakaar xaaral ma jël teaching. You understand? So kooku is not going to the sector because dafa am passion for teaching. Bu njëkka teachers yi dañ daan am passion to teach. To the point like school dafa wàcce sax ñu joxe extra classes for free. Then they get involved in the lives of their students. Okay tey ñun suñu jamono da ngaa nekk grade 5 nga mun a differentiate lan moo nekk formal and informal letters nga mun a binda letter. Right now da ngaa cappa ku dem ba grade 12 nga binda letter nga jox ko nga ne ko mu read ko mënu koo read. You understand? Nga gis ku dem university xam nga jox ko letter pour mu war koo read or nga laaj ko certain questions mënu koo wax even mu graduate from university nga jox ko job. Nga ñëw nga spend a whole lot of time pour di train kooku noonu even on how to operate a computer. So pour man I think we need to look at our syllabus ñu xool ñun suñu secteurs yi nga xam ne moom lañ gën a bëgg a focus ñu draw suñu syllabus bu mu align to those things nga xam ne ñu ñoo graduate loo dafa fekk already day seen secteur bu nga xam ne mu ngi xaar pour absorb leen but su nekkul loolu you see gis nga University of the Gambia ñu ngi graduate thousands of lawyers every year ñeneen ñi ñu ngi dem nekk journalist ñeneen ñi dem nekk fashion designers after spending 4 years of your time reading law demuloo nga practice ko because you know why
sector bi si boppam is saturated ñeneen ñi dañ ko def because of amuñ career guidance amuñ career counseling. So I think those are things that we need to focus more on. nee na ñëw si lii currently ñu ngi gis jigéen yu bëri su ñoo am doom ñu ngi ñàkk seen bakkan ci process bi and everything and then in 2017 ñu ngi gis about 597 jigéen ñoo ñàkk seen bakkan ci lii in 2016 555 soo xoolee gap bi from 2016 to 17 gap bi is very little meaning ne they are not doing a lot mooy Ministry of Health pour mun a tackle problème bi nekkoon di joxe quality health care right now yow jigéen nga really ñun dañ ko dee gis nii rek si internet bi lan nga foog ne mooy main problem because is it because of amuñ hospitals yu correct or is it because of locations yi la or roads yi or what exactly or nekkuñ di am support bu ñu war a am from of course si seen partners yi mooy seen husbands yi yooyu noonu what exactly is the main problem? The issue is complex, Ansu, and to be honest, this is really close to my heart. Being a woman and also a mother, I know what it is to have a child. I know what it is to carry a baby for 9 months. It's a very, 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 very risky, daunting, and I mean, I don't know even which word to use. Even though it's worth it, at the end of the day, so there may be wusin tiesa dombe. It's a different experience. But then, si Gambia bi fini, I mean, li waruta neka suñ problem. Man suma gis-gis waruta neka suñ problem. In 21st century, in the year 2020, this should have been a thing of the past. They've done hell 25 years ago, 20 years ago. But right now, waruta neka suñ problem. Li ma miin mu ngi doon xew waaye barewutoon so li ma try pour compare mooy mu ngi doon xew den bi nga xamoon ne understand nga yi access bi am right now nekku fa woon in terms of advancement technology ay yooyu noonu nekkutoon foofu noonu then in those days suñu maam yi dañ na dee wax ne ñu bari duñ daan dem lopitaan dañ daan am this midwives trained midwives in the communities or si gox yi exactly and dañ koo def te dara du xew doom bi juddu mu naka healthy mak neka li wara neka then mu don't happen understand nga while imagine that right now we're supposed to have more educated people. How many nurses and doctors have we produced from our university? Talk less of the ones that are going outside and coming. The main problem is it because those trained doctors are going on the problem is simple answer and I will tell you in one word or two words. Bad leadership. Simple. Because so amé ko xamné problem bi saxalu ko ñoru ko because at the end of the day man suma fi nekké Minister of Health okay I have access to an air ambulance to come in case of an emergency dama faale dabax mu jógee kii yang koo xam ne xëj na su feebaree ñoomi daba mi nga xam ne su feebaree xëj na taxi bu ko indi sa taxi bi ñëwee am pour stop ñu am pour dugalaat ko moto ferry bi xëj na mu ñëw fekk ferry bi dawut understand nga ñi nekk up country ñu eb leen si fas o si mbaam gis naa jigéeni biir kuñ eb si non not saret motorbike a scooter imagine jigéen bu biir kuy matu understand nga Ansu mënuma laa expliquer ku ci jaar xam nga am na yi ñu dee wax ne mënuma la ko wax foog nga jaar ci am na yéen a méttiti éneew ma ko suma mbañ sax because matu nekk na loo xam ne mënuñ la ko explainer da nga am pour experience ko to know the experience it cannot be described so imagine nga nekk ci that moment ñu eb la si motorbike ak yoon yu bon yooyu nga xam ne amut tali amut dara motorbike bi di def gurum jigéen loolu la dee go through nga am yow ñu ngi am président boo xam ne man xam nga fan laa génnee ci baro ma xam ne lopitaan bi ni du baax onda baro du baax saraxa ñaan sax munu ci dara the Faraba incident I think that was the first time the president went to the hospital the hospital is next door to you so you sax ñooñu dégga la mu dem foofu noonu si lopitaan bi you see these people they did not even have guards to guard seen tànka yu dama yooyu noonu mbuus leen jël yi am calendar bi ñu sol fa suuf taaj ko si lal bi pour mu mun a naka lañ ko waxatee waaw pour mu mun a support the broken foot or whatever ñëw nga ba ci lal bi nga gis loolu noonu and man li ma ci génnee sa bi mu ñëwee on I would have seen the naka yëg-yëg bi si moom boo ñëwoon nga téye nit ki nga laal ko nga wax ak moom be in the shoe tell the person ne I'm here for you. That is part of PR. You understand? Yeah. Exactly. But then you know what the president nii la def loxo mi sa gannaawam di yurdu nit ki mel ni ku ko siixlu and I was like I've given up on you dude.
You understand? So those are the things that you know. Okay, I take it back. President, Mr. President. I take it back. But then, xam nga nit ki loo amul interest rek doo ci dox. Understand nga doo ci dox doo ko li nii ñoom ñu ngi am air ambulance muy leen di yóbbu ku ci feebar fii nii c'était ko Covid bi ñi doon am Covid-19 sanatorium lañ leen yóbbu ñu refurbish Ndembaan oo ñu yóbbu leen si hotels yoo xam ne they've not worked 77 years ago yoo xam ne flush toilet si down door but then ministers si am Covid fan lañ leen yóbbu they did not take them to Ndembaan 5-star hotels. You understand? That was bad. Then you gën yow koo xam ne man maa tax nga doon li nga doon man suma hard and taxes moo laa fay suma liggéeyutee fayu ma tax doonuloo minister understand nga li nga taranga doo ko taranga dañ war a get out of their high horses come down to the level of people ñu xam ne ñu ne ñoom la lii tey rek la ëllëg du fa newaat Yaya Jammeh nekkoon na fa 22 years mu génn tey newatu fa te keneen ku fa neyee di nga fa génn keneen ñëw parce que su fa keneen génnutoon yow doo fa ñëw soo ñu xam ne fii mooy seen dëkk dañ ko war a defar Covid-19 bi nii war na la na ticc loo xam ne bu leen jàngalu duñ jàngaat parce que gis nga kaay ma wax la gis nga ñoom ñëpp su nekkoon ne Covid-19 Gambia rek la am right now we wouldn't have a president to govern this country because they will all be flown like birds they won't stay here then ñu fee bàyyi ñu munta fly ñu des fi then people will be dying these are the kind of people are in the leadership positions coming back to this topic of jigéen yi di dee si lopitaan bi lu ndaw la ñuy wax ñu tëj Serekunda hospital dañ war a decentralize ok because mënuma understand suñ ne radio stations si dañ war a dem all the way to Koyna to Basse ok lan moo tax lopitaan mënut a dem foofu noonu and lopitaan yoo xam ne nit dina feebar ñu faj ko fa te duñ ko enu di ko indi Royal Victoria Hospital Gambia bi yëpp xëjuñ Royal Victoria Hospital so obviously dafa dilapidate because everybody relies there even private hospitals is a referral is Royal Victoria Hospital foo xam ne amee lu ñu dee wax kumba tane woo dégg so kan moo ñoo dimbale fu mu nekk nii so at the end of the day li ñoo gis ni loolu la ñoo gis dañ war a concentrer sur lopitaan bi ba pare I mean lo xoolal Sénégal bi nii the last time I hold report bi Sénégal was number 2 in terms of their response in this COVID in the whole world okay even America bi ñëw is the superpower so was number 31 and how did America do it okay man maa ngi laajte indi nañ fi a team from Sénégal recently ñu ñëw what was the purpose of that? What have we learned from that? What value has that added? What impact is that doing? Okay. You understand? So at the end of the day, man buguma this photo op moment yini pour fool people. We ain't fool. We are very, very awake. We know what is going on. Don't insult us. Then you want to concentrate on lopitaan bi ñu defar ko. And you know what? Women are mobilizing. We are mobilized because we are saying enough is enough. We are not going to sit and watch our people be dying because it can be me. I'm a woman. I might have another child. I live in the Gambia. Yes, I had my child in America, but who knows? Nit ki sa wish rek nga dee xam waaye li yàlla de dogal doo ko xam mën naa fee biir xalaat ne ok am suma naka passeport ne damaa dem America wasine fa sa diggante bi ndogal xew ba mënumaa dem arbitre xëj laa yaakaar wala Serekunda wala Bundung aw yooyu noonu soo foofu su baaxutee lan laa war a def fu mu nekk ni is like jigéen ñaa ngi even ragal pour biir ñi biir de soo dañ tiit ba nga xam ne sax tiitaange googu noonu mun na leen a rey te fekk wasi na guñ sax why should that happen in the Gambia in the 21st century so maa ngi ñaax ñi nga xam ne ñoo responsible Dr. Samadi you're my brother you're my friend but my friend you ain't doing much roll your sleeves spécial Adama Barrow wax ko ne man may ki amee caabi man may ku amee pen bi maa toog si table bi li ma soxla da nga am pour jox ma ko da nga am pour make things easy for me pour ma def déedéet just tell Tamate to do his job period let him do his job we can't blame Barrow for all of these things certain things are doable I know it we know that I agree but just tell Tamate to do his job. Okay. But then Sabali, you know how things work over there. If you're not given the independence of the Sangha to do things, everything you have to consult. No. You cannot accuse Barrow of that. Okay. Definitely. Barrow has given them a free hand, let them do their job. Situation right now. Wow, this situation is very sad because man depuis busuma second dom bi di judu. Sila talk the release by the healthcare system we am si dikapi. Because I could remember man suma doom bi was mu ngi juróon 8 months so suma ñoom yaay that day bu suma jabar di wasin ñu ngi ragaloon ñu ngi toog bu ñu koolee parce que Sénégal la juróo waaye bu ñu koolee mën nañu ne comme wasin na ma gis ñoom ñu kontaan ma ne leen xanaa lan la ñu ne ñoom lañ ragaloon ma ne lu tax ngeen ragal ñu ne because of des saying ne doom
su dee 7 months la daf dee survive ak 9 waaye su nekkee 8 daf dee dee. ma ne la loolu lan la min because man maa ngi jógee England maa ngi gis xale yoo xam ne 6 months 7 months dañoo survive normal man maa ngi demoon sama benn xarit mu ngi amoon benn doom kooku léegi sax mu ngi almost 13 years mu ngi fit mu ngi play football kooku bu moo juru billaahi mënoon naa xëcc sama loxo bi ñu ngi ko def si incubateur bi nii xale baa ngi ndaw mu ngi tuuti fa naa ko xaw ma 5 months yoo xale bi dafa dañ ko def même survive you look at countries like Sweden the last time maa ngi remember time yi Hillary Clinton ak Trump bu ñoo dem election gaa ngi compare maternity def bu Sweden ak bu America booy Sweden xaw ma it's like fa naa ñu ne di whole year 2 or 3 nit ñoo dee dee billaahi soo gis nga this thing about nit ki di dee yooyu noonu si loo xam ne is so unnecessary ñuy wane ndogali yàlla yi loolu moo ñu nekk di affect right now because lii human error la for example da nga gis xale bu juru kuy dem jigéen buy dem lifin buy nekk en lébo gaa yi am blood pour jox jigéen bi but blood loolu how complicated is that da ngaa gis xale bu juru duñ mun a am oxygène pour def ko si xale bi pour mun a survive at that moment xale bi dee how much is oxygen boy these are not rocket science these are not complicated solutions lii soo jëlee let's say even 5 Pajero or 5 Nissan Patrol yu gaa di jënd rek mun naa solve problème yooyu noonu xam nga soo luy moo si dee seen tukki yi ñoo tukki nii lii mun naa solve this problem man loolu moo ma dee métti because these are solutions yoo xam ne su gaa pare woon gaa nañ ko mun a solve waaye dafa sad trop last week boy maa ngi dégg 2 incidents of a woman giving birth to twins ñoom ñaar rek dee ñoom dañ dee twins itam yëpp dee su ma benn wokka sew di war a dee mu ngi dem mu ma jël mu ma boos dama nit pour nga jox ma liif su ma xarit dama bourse bi jabaram léegi nii dafa la wasit moom ma doomam yëpp dee you know so I had like what ñaari jigéen ak twins that's 4 keneen ak jabaram that's 3 so 6 nit dee just like that in 1 week loo xam ne it's so preventable it's so preventable te man mooy just man yu ma yëg soo gis nga lii nekkul loo xam ne dañ ko war a jël lightly lii is very serious and it's very painful man su ma jabar gis naa keroog bu ma wasin boy ba léegi dafa koy wax ne man moom ne woon man keew moon ñëw ma sa seet si bu because of pen moo ko gis mu dem di trou ak ni moo yuuxu boy mun moo la toog foofu noonu to go out ba pare baata mi da nga ko dégg fu nekk si lopitaan bi because it's a very painful thing wante luckily for me maa ko mun na afford pour yóbbu ko Bafro ma fay pour mu mun a am good care but what about ordinary Gambians boo ñoo xam ne ñu ngi war a dem si lopitaan yi. Are you assuming that the private clinics are better? We're hearing a lot of stories now. Yes, but at least boobu moo gën Alifin because. I don't think so. non xara. tey non xara. man su ma jabar li ma wax mooy these incidents. yu xew it's not just RVTH. waaw xam naa waaw lu ma wax mooy comme tey rek. not just RVTH. waaw wante tey rek am naa benn jigéen bu ñëw sama office dafa demoon suba lopitaan mu ne dafa diabetes baa ko attaqué boy mu ne bu moo dem mu ngi gis benn jigéen moo xam ne mu ngi génn si taxi bi mu ne doom maa ngi war di génn mu ngi si taxi mu ne jigéen bi yaakaar even fii naka la saadee mu ma wax ne Rafi digga soo bëggee saad rek every day demal arfa yi di nga gis lu faa yow so lii please nañ ko jël ñu teg ko priorité dafa sad this is very sad a little bit sir bi nga wax loolu let me tell you because li Sabally wax it's like okay most people will tell you ne you get more attention you know in the private clinics than the public hospital or whatever but just to buttress on li kii di wax man maa ngi jógee suma kër di ñëw ma gis benn jigéen mu ngee dox di munta dox bu baax si kaw tali bi de manjaay fii nii and then dama dem ba romba rek with speed rek something tell me to stop ma taxaw ma reverse bi ma reverse mu ngi àndaa benn meer ma ne ko meer lu xew comme dafa mel ni faana la ñu ngi am accent mu ne ma doom de kii da nekk ci waxtoom ay yooyu noonu ma ne ko waxtu lu ko jot ay yooyu noonu pour man suma xel bi deelam dem bi waxtoom understand nga waaw mu ne ma day mat ay yooyu noonu rek si laa remember mat mooy like in labor so si laa ko ne oh ok you understand rek ma tikko faate something said ma taxawaat ma dellu gannaaw si laa ko ne da nga bëgg ma yóbbu leen rek nga gis meer bi kanamam bi nu mu laaytee op ne ma loolu de dina ma neex ma ubbi ma taxaw mu dugga bi mu duggee moom meer bi mu ne ma jëkkëram a nga ne ndekete góor bi doon daw noonu mu ngee daw taxi la doon uti ji on sa mu ngee daw si kanam soo ma drive ba egga ci kooku noonu ma taxaw góor bi dugga ok ñoom ñetta yëpp ñu ngi nekk si sama gannaaw moto bi maa ngee drive jigéen baa ngi ci digga bi yaay baa ngi fii jëkkër baa ngi fii nii ñun ñëw ba si gal bi fii nii Kotu Slow junction bi yooyu noonu rek jigéen bi mënatut a toog si toog bi mu jóg téyeen ko ñaari toogu yi on sang maa ngee drive ma gestu mu naan ko lu xew ma yéen sa mu naan ma doom de boo mu nee gaaw yaay ba doom mu ne ma doom boo gaawee dina baax kii na yéen on sang jigéen bi di yuuxu ki nga dañ jógee si gal bi Kotu Slow bi ñu toon si post office yooyu noonu rek jigéen bi yuuxu
di yow wooy ma dégg yaay bi naan ko sa naka laay laaw bu rey sa doom bi de ndekete doom bi start na di génn bul rey sa doom bi de bul toog waaye imaginal jigéen buy wasin si biir moto bi yaa ngi taxaw it was not comfortable at the back seat mu ngi téyende ko si ñaari toogu yi it's not like story in my car so bi waxee loolu noonu passé wuñ post office tuuti rek understand nga dégga pàcc ndox bi tuuru na before ñu egga si junction yi MDI bi doom bi génn na I was like shaking in the car as if ne aw ma doom ma bugg a taxaw understand nga waaye ma ne ok su ma taxawee lan lay mun a def ay yooyu noonu suma moto bi yëpp messed up noonu laa dawee vu ak with speed boo xam ne dugga si biir lopitaan bi pour security guard bi ubbil ma bunta bi sax was a problem bugga naa ñëw yundu si moto bi xool lu xew lan lañ indi and you understand eventually we got in ma wàcca paak moto bi rek ma daw bi ma dawee noonu rek ma tasee nurse yu jigéen ñaari nurse yu jigéen ñu ngi génn si but because I was so scared maa ngi tiit rek ma téye loxoom bi naan ko baala ma ñëwal dafa am ko wasin suma moto bi mu ne ma wax ko mu dugal si like kii wasin na ba pare umbilical cord bi doganguñ ko naka la moo wàcca see mu dox dugal si biir lii bi and then ma scool ko xëcca ko naan ko kii mu ngi wasin si moto bi soo beneen góor mu wàcca si kooku dafa naan nurse la au docteur si la soog a ñëw bi ñëwee ñu gis ne kii wasin na yaayam mu ngi téye doom bi jigéen bi mënut a toog xam nga we were all like teeth so salam soga dem indi scissors dog umbilical cord bi clip ko ba pare yaay bi enu doom bi toppa noos bi ba pare jigéen bi am pour dox ak tànkaam bi yenasaan tànkaam ma téye malaanam bi everything was dripping ñu dugga si biir lopitaan bi that was the experience right in my hand is that's how it's supposed to be just ko am doom man am naa doom xam naa how painful it is and that is what is happening and those are the things that needs to stop in this Gambia. Well, I think the reality is the situation is bad, and man luma de living rek Gambia suñu waxe healthcare ñu ne waaw dañ wara jëndal li it's not about money, it's attitude. Neena lu mu wax la it's leadership. Rafi li mu wax la for Allah's sake. You don't need $1 million to put oxygen on the nose of a baby who's about to die. You don't need to go to Harvard University to have a PhD in empathy. Pour ñu isi jigéen buy wasin ñu ne la ne kii dafa wasin pour nga dem attend kooku rather na duga. Let's change our attitude and it takes us back to our education system. Health sector, they know me. I used to do conductor tours of RVTH when I was Secretary General on a weekly basis. Dr. Samate knows it. We turn around that situation. It's not rocket science. Then hamne genuñ nit ñi nga xamne ñoo ñu la ñoo saaf ñoom ñoo ñu def man li ma wax de and I want to re-emphasize it because Gambia suñ amee this discussion is all about money. You throw money to a problem, it will make it worse. You're buying ambulances for millions of dollars. People are clapping for you and people are dying because of oxygen. Ansu, it's not an oxygen. We know cases here. Nit ñi di dee because of oxygen. It's leadership. It's attitude. Open the door of a hospital. Is that complicated? Sa gis-gis si situation bi and then we move on quickly. No, that was sad. But I think we need to go back to the basics. Ñu xool lan moo doon happen before ak léegi. Parce que people like us ñun juddoo wuñ si lopitaan ñun si kër gi lañ juddoo and traditional birth attendance ñoo ñu receive. You understand? And majority of the people ñu dëkka up country that is how it used to be. Understand nga? The time boobu noonu mortality rate bi nii nu jigéen yu biir di dee nekkutoon di am noonu te most of those maire yu daan def the you cannot say for sure, you know. You no need to look at statistics. Sabali. Because lu nene di wax ñun cases yu ñoo wax nii is because of social media. Ba loolu la nekk di wax. That era social media amutoon. Media reporting. waaye jamono boobu noonu tamit. And then also nit ñi ne seen physiology even suñ nutrition was better than what we are doing. waaw foofu laay ñëw nii xam nga yooyu noonu yëpp moo tax ma wala ne ma ne waaw moo tax ma wala mën na la ne xam nga lii dafa am issues yu bari yu ñu war a xool because bu njëkka jigéen su biiree am na specific lekka yu nga xam ne nii dañ la ko dee aaye completely on a daily basis da nga dee jóg nga doxantu nga exercise you understand ba pare am na care bu nga xam ne da nga ko dee am parce que yooyu noonu yëpp tam dafa contribute towards sa delivery ok time boobu tam jigéen yi dañ dee dem nurse regularly you understand parce que jigéen mu biir nga toog ba few minutes pour ngay war a deliver ngay dem lopitaan it means ne nekkuloo dem lopitaan properly parce que sooy dem properly xaaral ma ñëw rek sooy dem properly
docteur si au nurse si ñu ngi laa check nañ la wax ne sa due date time bi nii la waaw moom la waaye xam nga loolu yëpp sooy dem noos docteur si dinañ dee xam yéen because di nga am certain pains di nga am certain complications sooy am dinañ xam parce que xam nga problème bi mun nañoo blame the ministry already xam nañ ne nekkuñ di def lu ñu war a def loolu dëgg la waaye tamit buñ neglect tamit some of the personal problems yi nga xam ne nii it's due to our way of life things that we do. No, Daba. No, xaaral ma ñëw rek. Daba bi moom. bi is the ministry and the hospitals. ma ne non. da ngeen wax seen wax ma déglu ma rek da ngeen wax seen wax ma déglu leen. non déglu ma rek ma ne. non moom la wax. bi is a platform of debate we have a right to argue with you. non man nekkuma fii pour argue da nga wax ma déglu la. Daba kon gis-gis dañ koo cancel. fii dañ dee werante it's normal. li nga wax yow loolu yow la concern man li ma wax bàyyi ma wax li ma wax. we are all talking to the public Daba li platform yi waxtaan la nañ waxtaan rek. déglu li ma wax dama ne la man li ma wax dama ne la health sector bi everybody knows na is poor waaye gis nga sample lopitaan yu correct isi machine si tege loolu is not the solution alone dafa am yu bari yum àndal tey you look at Serekunda Hospital or RVTH in the Gambia people are paying $25 pour nga dem outpatient dem everything nga dem pharmacy collect medicine how much is $25? You understand? ndax xaalis boobu noonu hospital bi di generate mun naa replenish medicines yu nga xam ne nii moom la hospital bi war a am wala service equipment su gars yi di xool so it's about time ñu am a national health insurance bu nga xam ne nii dina cater for everybody because su dul loolu lii is not sustainable because if the hospital is not generating enough finances to be able to take care of the equipments am funds tey funds ñoo am from government is not enough. These same things will continue to happen. It doesn't matter that nga easy a multi-million-dollar machine nga teg ko foofu wala da nga am enough oxygen and all that stuff because feebar bi lu laa faj du dem gis docteur bi nga am machine mu test la alone. You understand? waaw moom la laa waxal nii boy li ma la wax li ma la wax nii loolu kenn mënu koo génnee parce que li ma la wax man lu correct la laa waxal ñi fekkee démba man si kaw gi laa juddoo jigéen su biiree lu ma miin mooy bu njëkka nañ xool gis nga this is a serious matter nekkul a laughing matter you understand parce que am na lu happen last week it's closer to home so man xam naa ne it's painful you understand waaye buñ jël blame bi rek put ko on the nurses or the doctors or the health center. Daba loolu la ñoo def nag it's the minister and the entire health system. Daba ñu close. xam nga lan moo xaaral moo ko rek non xaaral ma ñëw rek ku nekk sooy wax man li maa wax man la kon non même ma ñëw let me learn bàyyi ma rek ma wax li ma wax man li maa wax man la concern maay jël authority of saying lu maa wax not lu nit bugg a ma wax non même ma ñëw listen to me su nekkee du loolu parce que su ma wax dama leen dee déglu ñu wax whether I agree or I don't agree dama dee respect seen view nañ ma bàyyi ma wax lu ma bugg a wax man kenn ma dund wax lu ma buggut a wax li ma la wax dama ne la hospital bi is poor everybody agree na to that but it's about time tamit ñu toog ñu xool suñu way of life the things that we eat things that we do the lifestyle that we live daf day contribute towards that te loolu kenn mënu koo génnee because feebar yu nekk di am right now ni amutoon jamono yu passé you understand jigéen ñi biir bu njëkk am na lekka yi nga dee lekka am na routine exercise yu nga def on daily basis loolu kenn mënu koo génnee parce que man dama ko gis because bu njëkk traditional birth attendant ñoo dee deliver xale so léegi soo demee ba nga am professional medical doctor suñ train in university ñu dem ba graduate ñuy deliver xale muy dee jigéen bi di dee then there is something wrong. ok ndax yow tam nga ne before nañ yow tam xamoon nga empirical data boo xam ne baax na loolu wane comme before ñu bëri du naan de waaw bu njëkk man su ma xoolee suma environnement su ma dëkka fu ma dëkka moom la laa waxal o nga xool ku dëkka London Corner o ku dëkka Bundung soo déggee jigéen bu biir bu am doom mu dee xale bi dee waxuma ne du dee am waxuma ne du dee am de but soo ko déggee tey balaa nga koo déggaat lu yàgga la moo nekka but léegi on a daily basis loolu mu ngi happen then something is wrong. ok so léegi dañoo def this question is very important but then time bi fu mu nekk nii romb nañ even 1 hour. waaw but then next week inshallah dinañ ñëw ak beneen gis-gis ak beneen topic boo xam ne dafa important of course from now on dinañ bëgg di ñëw every Friday 5 p.m. inshallah waaw. ok Fatou Camara naka lañ ko xatee kenn doo awa Cissé ñu ngi laa wish happy birthday waaye nga wuroo kan nga jógee kii yang wuroo kan
So dama la way like happy birthday to you. Dama ko birthday Fatula birthday to you. Birthday Fatula birthday to you. Happy birthday to you. So be next week inshallah. Thank you very much. See you. Bye. Gis waxtaanee si li nga xam ne rek mooy yóbbu dëkk bi kanam. The Constitution provides President can declare a state of emergency in two circumstances. Now I believe Gambia's security is at risk for invasion. He has a right. Constitutional code, as it can last for 2 weeks. yéen ñëpp gis ngeen ne dañu oote ne nañ ànd soppi nguur gi fi nekkoon loolu pexe la parti yi bokkuñu xalaat bokkuñu jubluwaay lii pexe la rek pour génnee ngu réew ci loxo benn nit te jubluwaay bi mooy won ne fexe nag nit ñi moom réew mi ne nañu ànd ci xel ñu tabaxaat réew mi Tegabi, you want to be humble and everything. Why you are not an ordinary minister in this cabinet? That's true. Because you are head of the UDP, you are like a father figure to most of the... It's the fact. Whether mom accept or not, so the point is, because of that prominence the baro def la consult or legi yow ya de yobu ay nit ci baro pour mu appoint lolu moy lacté dal li mo am. President Adama dafa am mandate. Because Gambians choose. Ne na liggéey réew mi. mu tànn ay nit ñu liggéey ak moom man ci ñooñu laa bokka maa ngi liggéey ak moom ngaje ko ande mela ay mol ay tiñarol minke Gambia jang mol ka wole tanka foko APRC fananda do tiñaro tole alle mu stade le sodo ka APRC ta kala image de da kotenge isaje fu Gambia no kotenge si la pati ñina kotenge no yalo say you are putting me in a funny position mol ka fo do kam do ni fa de ko bi hani ni kala te ko kala